Terence. I'm waiting. Мой первый вопрос будет такой. Как вообще ты начал бокс? В Узбекистане, в районе Хорезмская область, Хивинский районе. Друг позвал на бокс, и там первые шаги там началось. И так получился. И 5 класса в спортивный интернат я поступил, и там профессиональная карьера началась, и там уже соревнования выиграли, и интерес появился уже. То есть это просто друг позвал тебя в спортзал, и ты пришел Да, с ним? да. Случайно получилось? Ну да, так сначала дрались, и потом уже так-то интересно стало. Потом уже, Где дрались? На улице? да, прям на стадионе, там уже маленький, уже, не знаю, я не помню, какой класс был я, 1 класс, вот так был. Играли, так скажем, не дрались, но играли, да? И потом уже профессионально занимались. Вообще-то родители интересуют за спорт. Просто у них не было возможности, в то время интереса не было, потому что я из деревни. Никакой шанса или возможности не было для родителей. И папа хотел, чтобы спортсменом хотел мне, да, и помогал везде. А почему именно бокс? У вас была секция бокса, получается, в деревне, да? Да. Ну, только этот бокс была, поэтому потом уже папа тоже на драке интересно было, ушу занимался он. А потом уже меня в городе уже интернату позвали, и туда приняли, уже там начал спорт, бокс. А я вот видела, это ты Алика бросил через плечо, там у тебя видео в Инстаграме, ты вот это Алик Да, был, да, да, да. Да, у нас национальная борьба есть. Почти все там начинают с борьбой или футбол. Ну, у нас это актуально, да, так скажем. Да. Да. Поэтому раньше занимался с дзюдо, нашим национальным борьбе. Поэтому есть кое-что показать. Гимнастика, борьба, футбол, теннис. Я везде по чуть-чуть сходил, и у меня везде получился, алхамдулилля. И вот бокс и остался, потому что здесь интересно было. И вот сейчас. Сейчас буду тебя просить там в гимнастику на руках постоять. У тебя есть дочь, да? То есть я видела ваши фотографии. Вот немножко поговорить о семье, о дочери, как это вот стать отцом. Это вообще хорошо, потому что до этого, до ребенка, до дочери я не знал, что семья, как семья, что какое чувство, да. Ну, уже папа стал, уже понимаю родители. И да. И такое приятное ощущение, это у тебя есть семья, ты главный, тебе надо работать для семьи, да. Вот это кайф дает, да? Мотивация. Да, мотивация. Поэтому сейчас работаю для семьи, родину, поэтому это вообще классно быть с семьей. Сейчас уже сколько? Больше месяца за границей. Очень соскучился. Хочу, чтобы они тоже приехали на бой. Сейчас ждем. И у тебя больше 300 непрофессиональных боев, чемпионаты ты выигрывал, азиатских игр. Расскажи про какие-то интересные моменты, может быть, самые запоминающиеся моменты из непрофессиональной карьеры. Так, один момент был, когда у меня первый, как скажем, республиканский турнир был. В Ташкент приехали, я сам остался, от группы отдельно жил, и на соревнования я сам поехал. И я опоздал на бой. Опаздываю, и приехал уже следующая пара, мой уже очередь приехал. Хорошо. Да.
и тренер так дал, и я сразу это одевался и сразу это пошел на ринг, выиграл и сижу. Как так было, да? Вот, вообще неожиданно было, да? Да, вообще это, сразу не разменялся, ни ничего не было. Сразу одел и пошел на ринг. Да, вот это запоминающий момент, Это, по-моему. может быть, кто-то из непрофессиональной карьеры сейчас, может быть, какие-то имена более известные, с кем ты дрался, с кем, может быть, спарринговал, может быть, припомнишь имена каких-то ребят, которые сейчас тоже здесь в топах? А, Здесь наши ровесники, так скажем, мы одна команда почти, поэтому здесь нету. А в Узбекистане есть Ильшат Расулов, Тимур Ибрагимов, Алишер Рахимов. Эти участники Олимпийских игр, чемпион мира, участник международный турнир, так скажем. Мы всегда мечтали таких достижений, да, так скажем. Время пришел, с ними тоже тренировались, и в соревнованиях тоже участвовали вместе с Ильшотом Расуловым. Он сейчас работает в Узбекистане, главный тренер, с девочками работает он. Ну, вот так получился. А здесь расскажи, все-таки здесь мекка бокса, Лос-Анджелес, Joel Diaz зал знаменитый. Кто-то приходил к тебе тут, может быть, в кемп, какие-то ребята, с кем ты спаррингуешь для Теренца Кроуфорда, может быть, раньше. С Биволом готовился, я помогал перед Канелой, так скажем, считаем. Бивол сейчас уже паунд-по-паунд. Я рад, что помогал им. Для меня вообще как-то счастье, да, так скажем, так роль играл, чтобы наша команда выиграл как его, такому боксеру, да, первым номером. Вот, получается, ты спарринговал с ним и пытался как бы изобразить Канело в каких-то моментах, да? Да, ну, похожими по ростам и по ударам почти одинаковые был, поэтому Биволу я помогал здесь. Вот так. И знаешь, что такое есть прикольное видео. Конечно же, вот говоря об этом бое, все были за Канело, никто не ожидал. Может быть, вот вас там 10 человек, кто знал, что вы можете. И была такая фраза у вас уже после боя. Дима говорит, ну мы показали, что мы тоже можем что-то такое. Да, не забуду сейчас. Да, у нас такой эмоция от души. Просто показать, что мы можем, да? Да, конечно. Вышел, показал, да? Еще как красиво показал. Еще как сделаем. А я думаю, что он мне шепчет сидит. Он справа от меня сидит, шепчет, он спаррингует еще. Да, никто не верил. Я тоже волновался, потому что в арене только вот наша команда болеет за Бивола, да? А остальные, вот сколько там человек, все там за Канело, да? Это тяжело для боксера, потому что такой аура, это вообще тяжело будет боксеру. А нам тяжело вообще-то здесь сидеть, что все Канело. Бивола я верил, когда я спарринговал, я чувствовал, что у него другая эта техника, советская техника, так скажем, любительская, да. Поэтому тогда я верил, что проблема будет для Канело, да. А так в конце красиво сделана, да, работа. И вот, говоря о Диме, у него брали интервью по поводу вашего боя, и, соответственно, он тоже, конечно же, за себя и верит. Говорит, что самое главное – это вот эмоциональная подготовка, даже не физическая, когда ты выходишь на такую большую сцену. Может быть, тот бой с Канело, все-таки вы были в команде рядом, немножко тебя подготовил к вот этой сумасшедшей арене, где тоже, кстати, как и с Канело получилось, все будут за Теренца, кроме вашей же команды. Да, конечно, недавно с Биволом тоже разговаривал, тоже объяснил, как так, в первую очередь, морально надо готовиться
Потом уже физически все идет как по плану, да, чтобы в ринге, в арене не теряться, да, себе взять и контролировать себя, все. Ну, остальные так пойдут. Вот ты помогал, получается, Диме в подготовке с Канело, а тебе кто здесь помогает из ребят? Здесь привезет спарринг партнеры, Shakhram Giyasov мне помогает. Кто-то, может, какие имена, может быть, известные вот. Известные имена нет. Ну, здесь на боксерскому миру, может быть. So about Israil and sparrings is always funny because you just put the gloves on him, you tell, hey, you spar this guy today, and that's it. Like he goes, does his job, that's it. But he doesn't really even knows like boxing stars unless it's superstars, you know, like some really famous fighters or people in his division, you know, because a lot of times we just spar like light heavyweights or spar super middleweights, you know, or sometimes we work with the lower weight classes guys, you know. It depends on what work we have, what stage we're at, where we at in the camp. But with Israil, most of the time, it's just like he would just go work, and then after, you know, the guy will be fighting in the ring. We'll be watching, like, I'll be watching the fight, and he's like, "Who's fighting?" I was like, "Oh, this guy. You sparred him." He was like, "Oh, yeah, I didn't know that." Like, so he doesn't even know the guys, like, unless again it's someone, you know, like Israil got in camp a couple days ago, and then coach calls us, and he's like, "Hey, Robert is looking for sparrings to help Vergil Ortiz," and I was like, "Well, I only have Israil. He just got in." He's like, "Yeah, can we go?" I was like, "Yeah, no problem. Let's go." And we're coming over there, and Israel, who are we sparring? I was like, "Vergil Ortiz." He was like, "Oh, okay," because he knows Vergil because he used to train with Joel, you know, so kind of like. And I was already here at that time, so I know him a little bit. He's very athletic. He's pretty strong, and he's smart. He's really smart, actually. And is he a southpaw? He's not. No, he's. He changed. He also can change. That's what it was. That's what it was. I mean, he's a very good fighter. I think he's a really good fighter, actually. I picked Terence because, you know, he's just. I don't see anyone beating him right now. And like I said, it's not a knock on Madrimov. I think he's a good fighter. I just don't think he's gonna beat Crawford. You know what I mean? So. Whenever Robert or we need sparrings, we always try to help out each other. They help us with Bivol, you know, for sparrings. They would always bring Alexis Espino. Oh, okay. Yeah, Espino and some other guys too. You know, whenever we need some work, we'll go over there. They used to help us a lot with Beck too. When Beck would need sparrings, it was really hard to find some sparrings, but we will go over there. Always get a good work with some of Robert's guys. See all the sweat? Special armor. See all the sweat? Oh, For bullying, we need the special armor. That would have been all over my face. Oh God. Let's go. Let me see. Oh my God. This is for bully. Okay. Bully problem. Bully always problem. Look at his face. Look at his face. He goes, fight. No. Voice him. Voice him. Okay? They bring you specially for bully, I've heard. Oh, yeah. No, he's another one of the coaches here. No, for the body shield. Yeah, because these coaches are old now. Hold on, bully. You don't wear a shirt. It's sweaty, so I gotta protect my face from the sweat. I've never seen it. Been in boxing for 9 years. Oh man. I've never seen anybody wear No, face shield. I mean, I know sweat, but we hardly wear it. We hardly wear it, but lately,
There's too much sweat in our face. When the cameras come out, look, when the cameras come. Voice him. Voice him. The Power Ranger. Next time after next time, me. Diaz, ¿qué tal? Buen día. Vamos, cabrones. Antonio, are you alive? Kinda. Kinda. He's kind of like, now you gotta go home. Oh, camera. Yeah, he's good. Yeah, that guy hits. That guy is really hard. Very hard. Very hard. I mean, He's like 180. he's not that heavy. Feels like it. Shit. Oh yeah, well, he fights at 168, of course, 180. Yeah, this time he came in a little low in weight, which is good. I mean, usually the other days, they come in, other times, they come in from Uzbekistan to here to camp, big, very big, like swollen, like, dude, what the hell? And now this time he came in ready and in shape. He's been training back home. Yeah, he just fought in New York on Haney Garcia. Haney Garcia. Yeah. He had that cut, went back home, took some time off. But I guess I was watching him train out there. He was training out there while he came to camp here. So hopefully, according to them, he might be on the August 10th card at the Vergil Ortiz card. So hopefully, if not in September, so we'll see. Мы поехали к Робби Гарси в зал. Сейчас, ты помнишь? Да, да. Vergil Ortiz, помнишь? Да, да, помню. Можешь про него рассказать, как был спарринг? Может, в чем-то он тебя удивил, или ты сказал, хороший там в том-то, том-то? Ну, провели спарринги, да. Он крепкий очень, хороший. Хорошие спарринги мы с ними провели. Для меня тоже это как-то опыт был. Ну, в общем, он хороший боксер, крепкий. Одним словом скажем, нормальный боксер. Может быть, какой-то удар тебя удивил? Там... Он бросает много ударов. У него фишка такая, постоянно давит, да. У нас план был играть с ним, как любительский, да? Такой был спарринг. А так, еще кто у вас был? Фундора там был? Фундора был. Хорошие спарринги были с Фундорой. Наверное, самые такие, да? Хорошие спарринги. Да. Интересные спарринги были. 2 метра я первый раз спарринговал в таком росте, да, так скажем. Да, у нас да. есть... не встречал. И у нас в команде Узбекистана есть один человек, это Бахадыр Жалов, 2 метра, да? Олимпийский чемпион, наш тяж. Да. Я с ним так, пятнашка так играли, ну тяжело, да, попасть. А здесь я, как Баха, я спарринговал с Фундорой. Вообще неудобно. Да. Такой худой, я думаю, это слабенький, но он крепкий очень, физически, да, удар. Да. Парень хороший тоже. Команда у них хорошие ребята. Да. His sister, his father, Sebastian, very, very good people. Yeah, the sister champion too. Now. Yeah, they're both world champions. Yeah, I was there when he fought him. Now Sebastian is WBC, Israel is WBA. В боксерском мире 3 вопроса. Кто pound for pound number one face of boxing, лицо бокса? Да, это у нас Canelo, это у нас Джервонта Дэвис, у нас Теренс Кроуфорд. Вот для тебя, кто из этих 3 людей лицо бокса? Для меня Теренс Кроуфорд, потому что я всегда говорил об этом, всегда, потому что он конкретно умный боксер, левша, правша дерется, по техническим смотришь, и он лучше для меня, да? Сейчас pound to pound, он считаем первый номер. Да, Inoue хороший, он тоже высокой категории.
Ну и вот человек там. Да. Сейчас наш Murodjon готовится, ждет от Inoue, потому что Inoue бежит. Ну, свои новости я читала, да. А скажи, то есть ты выбрала, получается, Теренса вместо Канело. То есть ты считаешь, что Теренс Кроуфорд действительно лучше по всем показаниям, чем Канело? Да, потому что Теренс для меня самый лучший, потому что он технически лучше. Другими боксерами, так скажем, Канело лучше, да. Все любят, я тоже люблю, у него техника есть, удары есть, защита тоже хорошо у него. Ну, у Теренса другая школа, техника. У него все идеально, как скажем, да. Он левша, правша на атаке или контратаке и не прощает ошибку, да. Вот это у него фишка. То есть Канело прощает ошибки какие-то? Ну, Учитывая, что есть уже 2 поражения, да? да, поэтому Да. у него нет поражения у Кроуфорда, поэтому я считаю, он лучше. Ну а у тебя технически какие твои плюсы, понятно? Это все в ринге. Это геймплан, Да, в ринге покажем, и все ясно будет там. Здесь что-то не хочу сказать. А вот расскажи тем людям, кто более знаком, наверное, тебе есть какая-то такая вещь, которую люди о тебе не знают? Вот, например, с виду ты очень сдержанный, спокойный такой человек. Может быть, какая-то другая сторона или что-то такое тебе интересное, чтобы все посмотрели, у них такой шок случился. Ну, сейчас уже потихоньку узнать начали. Я люблю сенсацию, чтобы никто не верили, да, так скажем, не верили. И бах! Сюрприз. Да, вот это я люблю, и поэтому я стараюсь так сделать, чтобы красиво, да. Потом уже сказали мое имя тоже, вот так, 10-0, вот выиграл Кроуфорда, да. Так, я хочу тоже такого случая, да, так скажем. А вот скажи, пожалуйста, у тебя есть план нокаутировать Кроуфорда? То есть ты хочешь выиграть с нокаутом, как-то досрочно законченным боем, или вот как ты говоришь, я хочу сюрприз. Включает ли твой сюрприз вот этот нокаут, и чтобы... Ну, это бокс. Один удар все решает, поэтому у нас есть план, геймплан, поэтому на этом плане мы двигаемся в ринге и посмотрим, что будет, как будет, это ясно будет и в ринге. Next time Bully does minutes, Yes. I use this and then body shield. You know why? Because Bully hurt. No, old. because no, because you are very strong. You are the best. Yeah, only you. Yeah, only BEKTEMIR. Yeah, only you. Hey, this guy's hit hard, but Yeah. you crazy strong. Bully is bully. Hey, why you think Alec don't want to do minutes with you? It's crazy. Hey, you see? Hey, see? Look. You see? Watch. Alec, would you do minutes with him? Anybody? You've done it before, Alec? Hey, I did body shield with all the fighters. Once I did it with Beck, I never do it again. Never. All right. Put it out. Come on, Big. see? You small gloves, me this. 16 maybe no problem. Пару слов скажу. Он молодец, он принял этот бой, он принял этот вызов себе. Не каждый принимает такой бой. У него шанс показать себя, показать, на что он способен, показать, для чего он здесь.
И он молодец, он тренируется, готовится, настроен у него хороший, пашет. Посмотрим, сейчас все покажет ринг. В этом шоу я тоже буду драться, да, с этим мексиканцем один. Пока точно имя не могу сказать. На днях в Инстаграме или там в Твиттере объявят промоутеры, наши менеджеры. И потом уже ясно будет. Ты можешь рассказать что-то про Израиля для зрителей? Они видят, он скромный такой, мало чего разговаривает. Чуть-чуть сейчас. Может быть, ты знаешь его как веселого человека. Как... Не, он такой, какой есть. Он показывает себя полностью. Потому что он мало говорит, он полностью в работе, он тренируется. Характер он такой, много не смеется он. Настоящий мужчина. Очень уважаю Крофорда, он очень сильный боксер, хороший человек. Поэтому я желаю хорошего боя, чтобы оба они красивый бой показали. Я хочу, чтобы настоящий бокс они показали зрителям, чтобы зрители, когда смотрели этот бой, прям наслаждались. Вау, это бокс. Что-нибудь такое, чтобы это, разогнать движуху для боя. Понял, но я не такой же. Ну, see you, August 3. Terence. I'm waiting. Fight. I know, nobody wants to talk here, and BOMAC said we're gonna take him out of there. BOMAC said? Yeah. Okay. No. But let me tell you something. Before that, he said they're cool as fuck. Great team. Yeah. They're very respectful. No, actually, look. But we're gonna take them out. So we Yeah. can say No. they're badass, best in the world, but we're gonna fucking take them No, out. I mean, I can say it in a respectful way. Like, for example, the day of the fights, here, Francis Don't Springs. kill everyone. Hey, when we're at the fights, he's walking out, and then he sees me and says, hey, coach. He says, if BOMAC tells me, you got something that we want. And I said, it's not going to be easy. He goes, I know, and he just left. No, they're cool people. So. Yeah. Yeah. And, I mean, what's the reason to You trash could talk sit- with this guy? Sit down with us then. What's the reason to trash talk with this guy? There's no. To hype it up, to sell out. Sell Oh, out. yeah. If I start selling out, there's like everyone's gonna be demanding more Yeah. tickets, more. We need to put it back on the. Yeah. What's the name of the main one? Anyway, Joel, we just saw Israel training. Looking great in shape. We haven't seen his abs, maybe we take They're a there. photo of him, like, They're right there. Is he ready to show off the Oh, yeah. power, everything? Well, right now, as you can see, he's working on his weight every week. There's a system for him as from day one when he starts training camp. There's a process for him. His training, his nutrition, his vitamins, and obviously his water. Right now, you're not gonna see a lot of the muscle, but as you can see, he has a very a big definition on his whole body. Look at his legs, his upper body, his shoulders. So once he starts cutting water, you're gonna see a big definition in his body, his abs, his muscles. But right now, everything's moving along really well. Training camp has been great. Good sparring partners. We've been bringing fast, smart, slick sparring partners so that he is ready for a smart, Terence Crawford, because Terence Crawford is a great fighter. He's a great technician. He's smart, and he catches every mistake in that ring. So we want to make sure that Israel is ready and try not to make mistakes in there. One of the most important things about Israel is his feet. He can move. He moves to the left, moves to the right. He's never still in one spot unless he hurts you and he goes for the attack. He has a really good, that we call a killer instinct. Israel is the type of fighter that if he hurts you, he knows you're hurt and he'll go and he'll finish you. That's the killer instinct that we need on Israel. For this fight, if he hurts Terence Crawford, because like I said, anything can happen, I just feel that he has what it takes to hurt Terence. When everything came down to the final on the fight, I said, well, Israel is a natural 154-pounder. He's solid. He's younger. Terence Crawford, I don't take nothing from that kid, man. He's great. To me, he's been
in my list of the best pound for pound fighters in the world. You know, I have much respect for Terence Crawford. I've been a big fan of Terence Crawford, but you know, it's an honor for me and my team to share this ring together that night. But we have to work. You know, we have to put in the work, and like everything else, we want that spot. We want his spot. He is among the best fighters, you know, in the world, and we want to be able to be recognized, you know, as some of the best fighters and trainers in the world. So we're gonna train for the worst, and we're gonna be ready to come out with a victory that night. Like you said, you want the recognition because not many people know about Israel. Not that much stuff known about Israel when like Googling it, his name, especially for American, us right here. So if you could talk a little bit about Israel. Israel has a lot of good attributes, you know. He's a very disciplined kid. He's very disciplined because that's what they were taught since they were kids back in their country, in Uzbekistan. A lot of people don't know Israel in the boxing world because with only 10, 11 fights, you know, he became a world champion. He had a great amateur career. He had a lot of fights, international tournaments, Asian games. He's seen it all in the amateurs. You know, now in the professional business, you know, moving them a little fast was the plan because, you know, with such a pedigree in the amateurs, you need to move them a little fast. You can't bring them from 4 rounds to 4 rounds, 6 rounds because then they get old and that's it, and the career will be short. So with only, you know, a small amount of fights, he became a world champion for a reason. But a lot of people that don't know Israil Madrimov, he's very disciplined. He's very disciplined. They leave their country. They're here to train. They just train and rest, train and rest. That's the difference between the American fighters and the Uzbekistan fighters. These guys are here to train. I mean, they're not here to go to Disneyland. They're not here to go to SeaWorld. They're not here to you know, have parties or whatever, you know. They're here to train. Their job is just strictly boxing. That's the difference, and that is that big advantage that we have. I know Terence Crawford is a great fighter. We know he's very disciplined as well. He showed it. He's a great family man, and we know that he cares for his career as well. But now in front of him, he has a younger fighter, strong fighter, very disciplined fighter, and that makes a big difference because Israil, when he's in the ring, he's very complicated. You can watch a video of Israil, and just because you're watching it, you can give yourself an opinion, but it's totally different when you're in the ring with him. When you're in the ring with Israil, it's very, very, very complicated. What impressed you the most about Israel? What impresses me the most about Israil, that he always has a goal in mind. And when he tells you that thing, it always comes true because he's in full control. When he's in the ring, he's in great control. I mean, I've seen him spar Dimitri Bivol when he was getting ready for Canelo, and I was amazed. I said, wow, you know, this kid is 154 pounds, and he's sparring a 175 pounder, and he's doing great, you know. I don't know if Bivol was going easy on him or not, but that sparring looked great, you know. And to me, that motivates me to see Israil step in that ring against Terence Crawford. You know, his youth, his ability to move, and believe me, when he hits, he hurts. And I know that in that fight, there's going to be exchanges, and anything can happen. But we're training hard to get that victory. A lot of people write Israel off, already talking about, you know, Terence Crawford fighting Canelo, Turkey, Alashik wants to make it happen, maybe throwing boots after Israel. But let's say Israel does come out victorious. It might be Israel versus Canelo if it's not Terence. I know business-wise it might not make sense, but let's say, because with this Saudis, with Saudis, you never know. It's a good fight. If it was Terence, why not Israel? You know, if he looks impressive, and then you have experience, Bivol beating Canelo, and you might have Israel getting ready for Canelo as well. Well, look, everybody has a plan. Everybody has a plan. I mean, I know that
Tyson Fury had a plan. Tyson Fury had a plan to fight Anthony Joshua, right? And what happened? You see, everybody. already had a plan for Canelo before. Yeah, I mean, there's been a lot of plans. As a matter of fact, I've been in a situation like that in the past. Believe me, Tell us. my team has always been the underdog. My team has always been the B side, and I always tell them, I will never forget when TimBradley fought Juan Manuel Marquez. Juan Manuel Marquez had recently knocked out MannyPacquiao, and going into that fight, we were in the dressing room, and every single reporter, writer came to me and asked me, how do you think TimBradley is going to do? And I said, he's going to win. And they would look at me and they sort of like smirk, like they would laugh at me, like I was lying. I said, okay, well, don't ask me then. If you don't believe me, don't ask me. When we were in that dressing room with TimBradley, I told Bradley, I said, you know what? In this arena, 95% of the people think you're going to lose. Only 5% think you're going to win, and that's your family and your team. We walked out of the arena with a victory, you know? I mean, same like this. I'm not going to say nothing. I don't need to say much. Why? I'm just focusing on my job with a great fighter that can make history that night. I mean, I know that a lot of fighters, they walk in the ring with a mentality already looking past your opponent. You're not supposed to do that. I know there's a lot of plans with Terence Crawford, Canelo, Terence Crawford here and there. I mean, you can't count on that yet. I mean, let this fight happen. They're not stepping in the ring against an average fighter. This guy's a world champion. And, I mean, with his experience, anything can happen. I'm not going to say, oh, you know what, we're going to get in there and knock out Terence Crawford and we want to fight Canelo. You know what? We're just training hard for that victory, you know? But I'm not looking past Terence Crawford. I can't, because Terence Crawford is a great technician. He's a great fighter. He is there for a reason. He trained hard his whole career to be where he's at. To us, it's going to be an honor being there with him, and beating him, obviously, for us, it's a great credibility. You know? We don't leave anything behind. When you train hard every day and your fighter is disciplined and puts in the work, you should be confident. I'm confident every time. And as you can see, my resume is my record. Every time I bring a fighter to an event, it's always a great fight. It's always a great fight. And believe me, it's either I win, or if I lose, it's a controversial loss, or we lose by a very minor, decision. But I always give the fans the best fights because we train hard. And you got to believe in yourself. I believe in myself and my team because we put in the work. We train really hard, and we believe in our job and our plan of attack. You wearing a mouthpiece? I have to. Accidents can happen in any moment. 75 professional fights. Yeah. Ask him who broke his tooth. You. Yeah, you did. Alec broke his Not teeth. in 75 pro fights. Who he fought? Mickey Ward, Margarito, Shane Mosley Sr. And nobody broke a tooth, but you did. Swear. Right? You chipped it. No. Israil Madrimov is like this. Every fighter in their country has proven himself. Okay? Israel is not an American fighter. I mean, his career didn't evolutionize in America. He's great in Uzbekistan, in his country. So his people know he's great because he's proven to them that he is here for a reason. And people are going to know. There's a lot of fighters that come from other countries that nobody knows. For example, I can go back and say, where's MannyPacquiao? When MannyPacquiao was brought in as a replacement for a fight, nobody knew who MannyPacquiao was. But they gave him the opportunity, and all of a sudden MannyPacquiao became a superstar. And that's where everything starts. These fighters that nobody knows, they need that one opportunity to be known. That's how everything starts. Now, that's what we're looking forward to. We're looking for a great fight so that people can know who Israil Madrimov is. And I know that nobody knows him right now, and we understand. Odds are against us, and the people are always going to say, wow, who's this guy, Terence Crawford? Because Terence Crawford is an American fighter, and he's proven himself to be the greatest fighter pound for pound. But
that's understandable. But now, after this fight, August 3rd, they're gonna know who Israil Madrimov is. If you don't know a fighter, that fighter is waiting for that one opportunity, so he will be known. Yeah, but you see, boxing, I wish it was just a sport. It's not, it's business. People want them to talk, to trash talk, to sell the fight. Now we have Israil who is not like that. We have Terence who is not like that. So it's a little bit like No, I mean, when people saying that, who's this kid and this and that, so just to explain that, Israil debuted against Vladimir Hernandez in the 10-round WBA Intercontinental, right? Out of 11 fights was WBA title fights. 10 rounders since fight number 1. So he fought 11 fights as a 154. He defended the belt 4 times, and he fought in 6 world title eliminators because Charlo just didn't want to defend the title. So he was a prisoner there. All 11 fights was on the major network. He was in the 3rd fight, Triple G co-main event in Madison Square Garden, New York arena, the big arena, not the theater or whatever. So what else is there? 11 fights, all 11 fights on DAZN. All are televised. He never fought. First fight was on HBO, last ever HBO show. Max Kellerman knows who he is. Like, all the real boxing people know who's Israil Madrimov. All the people who don't know who he is, probably they don't pay attention to what's going on in the rankings and everything. He was starting fight number 1, top 5 in the WBA, and fought 6 title eliminators just because of the politics in the boxing. But what else can you expect from the kid with 11 fights, 350 amateur fights, the best Asian boxer, the best amateur boxer, World Series boxing was the fighter of the year. So he was the his first year when he debuted, he was the Ring ESPN prospect of the year. You know against who? Against Vergil Ortiz, who had at that time like 16 fights or something, and he had 3. So he's there for a reason, and he does exactly what it takes, you know, to be a fan-friendly fighter, do everything he's supposed to do in the ring. He brings the fire, brings the heat. He doesn't trash talk, but none of our guys does. You know, they're just raised differently, and for them, talks are cheap. You know, you get in the ring, you do everything in the ring. You can look at the camera and send a message to Team TerenceCrawford, perhaps TerenceCrawford. Sure. Well, first of all, to Team Crawford, I really appreciate the opportunity. It's going to be a great night. You know, I really think this fight is made for a reason. Styles make fights, and this is going to be one of the greatest fights of this year. And we're training really hard. All respect to the team, but you know, I think it's that time to pass the baton to a younger fighter. You know, and I think that we're gonna walk out with a victory that night. Израил, что тебе нравится больше всего, как Джоэл говорит по-русски? По-русски? У нас есть как, удар коряга. Да. Коряга. Да, я еще слушаю, думаю, что за коряга. Наверное, так часто называют какие-то приемы другими именами. Какой-то чупа-чупс я слышала, мороженое, теперь коряга. Ну, раз, два, три акцента вообще не слышно. Да, у них уже хорошие. Уже. Они уже привыкли на русском читать, на русском языке читать, там, сказать, подсказать. Поэтому вы... easy, да? А вы по-испански uno, dos, tres, uno, dos, tres. Cinco. Poquito. Что ты еще знаешь по-испански? Это плохие слова есть, но не скажу. Не будем. Joel, I like that правый. I have to learn a little bit. You guys don't learn? We have to. He learns. Снизу сбоку, плечи, Снизу сбоку. право, боковой, нырок, Нырок. джоггер, коряга, 5 джубов, право джубов, снизу сбоку плечи, нырок, джоггер, давай, работай, come on.
Давай, работай. Yes. Снизу сбоку печи. I've read about it. People say he's like Golovkin. Why? Well, first of all, I believe that for all the other parts of the world, we all look the same. You know, like, I've been getting things like you're looking like some of our Ukrainian fighters, you know, like Lomachenko and this and that. And I was like, we're completely different. They're like, no, you look just the same. That facial impression that he looks like Triple G a little bit. But Gennady is a good friend of ours and Israel's mentor as far as you know, boxing and great human being. So he was always you know, paying his tribute to Gennady Golovkin, and a lot of things he does in the ring he picked up from Gennady, and you know, he always proud of that too. Твое любимое место, камеры все для тебя. Все для тебя, звезда Инстаграма, бокса. Слушай, на самом деле пару вопросов про Израиля. Он не очень, он такой человек, который не очень любит о себе говорить, что-то заявлять, да, больше показывает в ринге и, так сказать, все. Может быть, ты что-то расскажешь для зрителей про Израиля, какой он человек, что тебе в нем нравится? Израиль, я тоже такой скромный, да? Не знаю, что ты... Не, это уже для себя просто. Израиль, конечно, скромный, очень хороший человек и очень хороший спортсмен, боксер. Ну, он такой, у него характер, не хочет много говорить, да, показывать в ринге. Я тоже так не люблю много так говорить. Вообще-то надо в деле, да, в ринге надо показать, да, а если ты будешь говорить, да, и ничего не можешь делать, да, в ринге, надо же отвечать, да, за слова. Вот, поэтому надо максимально работать на тренировке, на лагере. А в ринге надо показать, кто лучше. Теренс Кроуфорд из моих боксеров, да, если я 4-5 мне нравится боксеров, да, Теренс Кроуфорд, Усик, Бивол, да, и еще есть Лома, и есть некоторые боксеров, да, и самых любимых Теренс Кроуфорд, и он тем более левша, да, и да, меняется, и у него хороший опыт, хорошо чувствуется в ринге, да, но Израиль тоже не подарок. Ну, конечно, ты болеешь за Израиля, естественно. Конечно. Я имею в виду самый любимый боксер в топ, да? Мне нравится стиль и так далее. Вот поэтому я говорю Теренс Кроуфорд. Но я, конечно, Израиля буду болеть, тем более это мой ученик. Твой ученик. Израиль, ты слышал это? Он говорит, ты его ученик. Конечно. И у меня еще один ученик есть, вы, наверное, знаете, Бигузбек Бахадыр Джалалов. Да, знаю. Олимпийский чемпион, да. Не, это как, на каком смысле я говорю, там, ученик, да, или и так далее, да. Просто, ну, помогаю, да, своим друзьям, да, что-то не получается, да, и вот это попробуй, вот это делай, у тебя получится. Ну, это не первый раз получится, да, делай 3, 4, 5 раз, да, рискуй. Иногда рисковать надо, да, это спорт же, риски, да. Вот поэтому надо вот это попробовать делать, у тебя получится. И старается, да, и он получится. Он мне потом скажет, да, вот так делал, он получился, да, вот. А? Про кого, да? Про кого, да? Кто? Ты? Да, я говорю про... Чемпионский бой, когда выиграл, это ты сказал, да? Не, у меня есть и видео, да, да. Мои, да, студентов, да, мои ученики, это не только он. Короче, так и стал. Право-лево не различать, там четко слышно, он говорит, правая рука, Израиль бьет с левой, да!
Не, это не только здесь, там на раздевалке же мы же отработку сделали. Ничего. Слушай. У него очень хорошая любительская карьера. У него опыта много. И в профи самый топовый боксер он боксировал. Он молодой. Он хорошо себя чувствует в ринге. И из этого он будет выиграть, иншаллах. Бой когда? Мы ждем. Мы уже я в WBA уже президент Inoue. Да, вот очень интересное там сообщение со стороны Inoue. Да не, мы ждем. Он бегает, что-то не хочет боксировать. Да? Так вот, у тебя есть возможность посмотреть в камеру и передать Inoue, let's go. I'm ready. I'm here. Let's go. Inoue, ты боится, да? Может быть. They don't want to fight him. Mr. Honda, I know for a fact, and the team do not want to fight Akhmadaliev. They're concerned about that fight. So all this monster thing, you know, this is my message to NaoyaInoue, to Mr. Honda, to the entire team, to Bob Arum. You know the only real fight out there for you is Akhmadaliev. And I would go as far to say, not NaoyaInoue, because he wouldn't be afraid. You are afraid. Welcome. Что здесь камера? The mandatory has been called. Don't give the public shit fights. You are pound for pound number 1 or number 2. You are an incredible fighter. Give them great fights in Tokyo. Fight Akhmadaliev, otherwise you're ducking it.